Упс. Надо было чаек сделать. Ну, кстати, музыка из одной игры, которая, в принципе, даже получше будет, чем это. По-своему. Там чувствовалась душа. По-настоящему. Чуваки реально старались. А тут... тут непонятно. Тут только детали какие-то прикольно сделаны. Эх. Надо будет тяжелик заказать. Это что-то мало. Уже мало. Кончается ежовик. Что можно еще построить? Так, ЦЦЦ. Пересечение. Чего с чем? Вольфрам. Везде нужен вольфрам. Ну, относительно. Так. Что? Да. Вообще он мне нужен. И все равно здесь буду, наверное, скоро все разбирать. Так. Что она там говорит? Можно так вот. Исследование. Зачем мне исследование? Мне и так хватает. Ну, на корабле же есть исследование. Сила, сила, сила ветра. Они все по 5. На всякий случай мы здесь турельку поставим. Советы. Здесь нельзя. Станция экипажа. Не понимаю, зачем здесь экипаж. Преимущества какие-то понятные. Что тыкаем? Курсовен пост. Что у меня там по гелию-то, кстати? Где корабль? Ну, ладно, возьму, что? Жалко, что ли? Пускай будет.
Так, ну вроде больше ничего не могу сделать. Можно выдвигаться за этим. Хотя бы за счет драйвера этого. Побыстрее бы летал. Levels look good, suit integrity normal. Hope this place is worth the trouble. Опасаюсь, если я зайду, выйду, то они пропадут. Бензол. А как его собирать? Карбоновые кислоты. Уран. Серебро, серебро. Радиоактивная жидкость. Цезий. Тетрафториды. Очень увлекательно. Что за площадка? Вдруг там враги, а я не готовый. Вроде никто не ходит. Ошибочка. Кто-то ходит. Ну кто это? Это, по-моему, что это? Кто это? Издалека не показывает. Теперь вижу, что это враг. Что они тут делают? Воронский зелот 14 уровня.
Боюсь, они меня прикончат. Что они тут забыли? Где моя Саренька? Самый сильный у меня, к сожалению, этот. Не жил. Не, ну почти. По идее, можно завалить. Так. Вот бы можно было подойти поближе. Тут я понимаю. Тихо. Ой. Что-то у меня такое чувство, что они здесь. Воу! Хренась! Нормально опыта дают. Ой-ой. Может, все-таки... Оу, логично. Слинять.
издалека не попадает. А чё, больше никого? Ва! Мама! А! Стоять! А откуда я вообще? Воу-воу-воу. Фига их тут. То не знаю, вряд ли. Все то же самое вроде. Так, ладно. Тогда мы сохранимся тут. А тут мы попробуем залезть все-таки внутрь к ним в гости. Так, я не помню этот вход. Ведь что-то летает в воздухе. Тут типа тень. Поэтому меня не видит. Клево. Ну, хотя бы что-то необычное, уникальное. А как дверь закрыть обратно? Что происходит? Кого они стреляли? Хренась! Сколько вас тут? Дверь закрывай. Будем считать, что меня не видели.
Тут прикольно. Пробраться. И ну, абордаж же еще тут есть, кстати. Тут вроде больше ничего нету. В смысле? Set aside anything useful and just leave the rest. А как дальше? А. Мы уже готовы меня встречать. Ну почему ты эту рукой кинул, а не той? Ты куда? Как иначе? Почему он левый? Ну ладно. С другой стороны тогда зайду. Вот выдох. Блин, что он выстрелил? Я не в курсе. Вау. Ой, не то. Что там? Да блин, ну... Ну... Тяжело. Все это очень тяжело. Да, крепкие мужчины. Какие у меня есть еще варианты? Я не нажимал. Уверяю вас.
О! Нафига ты тут ходишь? Мешаешь мне. У него всегда было это оружие? Куда он ползет? Вопрос еще в другом. Доползет ли? Что будет, если он доползет? Damn, I was just getting warmed up. Не дополз. Ого. Неплохой скафандр. Не говорите, что они здесь еще. Ну какого хрена постоянно так происходит, а? Ну, твоя задница опять ко мне. Вот. Ну нахрена она сейчас задницу виляет? Кошмар. Something's out there. Ну, можно и так сказать. Может, это что-нибудь прокачать? А что я прокачаю? О, стелс могу прокачать. Хорошо. Из-под тяжка. Ну, что я ему? Ничего не могу из-под тяжка сделать. Титан. Просто меньше весит. Что за снег какая-то? Тебя и не нужно видеть. I don't think. Все-таки из-под тяжка есть урон небольшой. Ну, иногда проскакивает. Не обязательно попадать. А этот чем занимается? Смотрит на меня. Что на меня смотреть-то? Че, все, что ли? Здрасте. Шлемочек. Я могу захватить корабль. Шкафчик капитана. Шкафчик капитана. О, у вас тут ничего нету. For God's sake.
some of that rubbish already. Не брошу. Я тебя не брошу. Гантельки. Что будет, если я взлечу или попытаюсь? Так хочется просто взлететь и полетать над городом. Ну, планеты. Теперь у вас есть новый корабль. Ваш предыдущий корабль был доставлен к вашему флоту. Чтобы получить оставленные корабли из своего флота, обратитесь к специалисту по обслуживанию кораблей в любом крупном городе. И попросите показать принадлежащие вам корабли. Теперь вы сможете посмотреть корабли вашего флота. Конечно же, это флот! Флот! Из одного корабля, которым ты будешь только управлять. Я лучше продам. Я могу выйти. Что-то у него спереди. Бандар, призрак Багрова, еще-то там, кого-то там, чего-то там, с чем-то там, та-да-дам, та-да-дам. А это что такое было? Понятно. Я просто посажусь. Oh, this world's seen better days. I wonder if it's always looked like this. Почему корабль там, а не здесь? Ну хотя бы он сверху, а не снизу. Ну не знаю, может потому что он маленький. Ним Варуна. Варуна, 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 Варуна. Еще немножко агрия. Иначе, да, ведь? Точно не могу ничего сделать. А что я могу сделать? Я ничего не могу сделать. Да блин.
Интересно, почему во время полета-то выносливость теряется? Еще и с той стороны. Ладненько. My cruise position. Нас тут трупы немножко не смущают. Ну так, совсем чуточку. Может, стоило их убрать? Сам по себе корабль не так хреново сделан. I like to think of myself as your emotional support human. Ладно, поехали в город. Whenever I'm lost, I think, what would you do in my shoes? It's very quiet out in space. You would think there would be trumpets wherever you go. Быстро. Так. Ой. Все работает. Но чувствуется сильно как-то так. Уф. Уф. Так. Вот что R написали. Нажмите R. Я нажал R. Угу. Задание. Блин, какой-то. Блин, какой-то. Prepare to be scanned for contraband. Our scan detected contraband on board. Halt and prepare to be boarded. All illegal and stolen goods will be confiscated. I've got special orders. You're coming with me. Stand down and prepare for immediate transport to our vessel. We have orders to transport you and your vessel to your final destination, the UC Vigilance. Any deviation from those orders on your... I've been authorized to inform you that you're... Other than that, I'm... Smart decision. Boarding a vessel like this certainly brings back memories. Чё? I'm telling you, the commander's got plans for this loser. Why else would he be going through all this trouble? I still don't understand why he trusts a criminal. Seems like too much of a risk. Stop worrying and keep an eye on our guest. I'll be right back. You just sit tight.
commander wants to have a little chat. The prisoner is ready, sir. I hope you're comfortable. We have a lot to discuss. I'm your ticket out of the mess you've gotten yourself into. That's all you need to know for now. Highly perceptive. Let me add that to your list of skills. Speaking of which, let's see what we're working with here. It appears that you have a background in cyber running. Perfect. Information gathering is one of our top priorities around here. I also see that you mined on Vectera. And now you're with Constellation. You've certainly been quite busy. Oh, and look at that. Right at the bottom of this list is the criminal incident that landed you in my crosshairs. Huh. You're absolutely right. Well, I'll have my people get right on that. Now that we have that out of the way, let me introduce myself. My name is Commander Kibwe Ikande, and I'm in charge of this operation for UC SysDev. Are you familiar with what we do? United Colonies System Defense. Does that help you figure out exactly what it is we do? Actually, that's something new we're trying. I figured we needed to branch out a bit, broaden our horizons. UC SysDev is a division of the UC Navy. Well, they handle the big picture stuff. We deal with a very particular problem. The Crimson Fleet. That convict is where you enter the picture. Are we really playing this game? The pirates, like the ones you tangled with on Vectera? Please stop pretending you have no idea what I'm talking about. No, you don't. Not yet, anyway. We've been prodding at the Crimson Fleet for years, trying to take them down one ship at a time. But we barely scratched the surface. If we can get someone on the inside, we have a shot at finding a loose thread we can pull to bring it all down. If the military rolls in and attacks the Crimson Fleet, we'd have a full-scale war on our hands. That means losses, heavy losses, that the United Colonies can't afford. Стоит сдаться. Кац предлагает сдаться. As a citizen of the United Colonies, I accept my responsibilities. You, on the other hand, clearly couldn't give a damn. Look, I'm going to make this simple. Agree to work for UC SysDev, and together we take down the Crimson Fleet. Refuse, and I tell these guys to throw you into the nearest lockup. Might even tack on an extra few hundred credits to your fine. Well, first of all, we'll forget about the infraction that landed you on the Vigilance. Wipe the slate clean. Better still, depending on how well you do your job, we'll even kick in a few extra credits to offset any cost that the operation will incur. Or you can throw all that away and end up back in jail with a hefty fine attached. I'm not coercing you into doing anything. I'm simply giving you a chance to redeem yourself. So, what do you say? You going to work with me, or should I find someone else? If I didn't think you had a chance, I would have left you in lockup. You're just going to have to follow your instincts and trust me. You aren't leaving until I have an answer. Я бы и то посмотрел бы.
going to have one of my men escort you to the operations center. I strongly suggest that you don't give him any trouble. And don't bother trying to leave the ship. I think you'll find all access to the docking area is fully restricted. All right, let's go. Excuse me. So, you took the op instead of serving the time. Gonna be the commander no more, huh? Infiltrating a bunch of pirates. You've got a lot of guts. Still, it makes you wonder, especially with the stories that go around. Like the one about how the fleet deals with informants by lashing them to the hull of a ship, and then slowly letting the air out of their suit. Could you imagine a worse way to go? I know I could. But I wouldn't worry about it. Since the commander handpicked you, I'm guessing you can hold your breath for a really long time, right? I woke up in the middle of the night once and found Ensign Betty tinkering with some machine. Does she ever sleep? Cundy's on level 2. Try not to touch anything until he actually clears you. В первом пункте. Минуточку. Мне интересно все потыкать. Yes. What? Я отсюда. Go on. I wouldn't leave the commander waiting. Амин Петросян. You can always come back and chat later. Nobody here is going anywhere. Мне все-таки интересно. Что будет, если я откажусь? Ну, скорее всего, то же самое. Ну, в смысле, не такое. То же самое, если и в будущем то же самое сделаю. Ну, просто контрабанду. Our scan detected contraband on board. Halt and I've got smart decision. Look at all of this. You see, Sister certainly isn't taking from the Commander's fleet got lightly. plans for this loser. Why else would he be going through all this trouble? I still don't understand why he trusts a criminal. Seems like too much of a risk. Stop worrying and keep an eye on our guest. I'll be right back. You just sit tight. Commander wants to have a little chat. The prisoner's ready, sir. I hope you're comfortable. Not this. So let me...
I also... Oh. Good. You'll find that I'm... Now that we have that, my name is Command. You see Sister, that convict. I don't remember asking. We've been prodding at the crib. If we can get some... It doesn't matter how I feel. Look, I'm going to refuse. I'm not coercing you, so... Suit yourself. You know, I have to admit, I'm a bit surprised. My instincts told me you were the right person, but I suppose I was wrong. Alright, send this one to the lockup on Sidonia. Let them deal with the problem. Семь дней в тюрьме. И небольшой штраф. Сиздиф, ты теперь ваш враг? Почему? Watch out for the robots. They're surprisingly sneaky. Почему он враг? We run a tight ship here on Sidonia. Anyone who steps out of line, Sergeant Booth at your service. Stay out of trouble. The UC Exchange is a great place to buy your weapons. Just... Понятно, что ничего не происходит. Просто в тюрьму посадили, все. На 7 дней. Небольшой штрафчик выписали. Ужас. Ладно. Просто камеры пустые. Ящики открываются сами. А что я не могу воровать? Странно. Ну ладно. Yes? If you have any questions, save them for Commander Ikonde. Могу кофе взять. Hello. Hello. Сюда не пройти. Okay, hello. Howdy. Pardon. Howdy, howdy. Вдруг здесь есть то, что я ищу. А я ищу, я ищу. Кое-что я ищу. Hello. Так, надо будет завтра другим заняться. Hey. Yes. What? Howdy. Pardon.
Ничего нету. Это выход. Это выход. Excuse me. Hello. I'm a bit busy at the moment, but we'll talk later, okay? Это I'm кто? a bit busy at the moment, but we'll talk later, okay? Окей. Вот, нашел все-таки. Комбо-тех. Немного увеличивает дальность и точность Carrying оружия. enough clutter there, or should we find some more? Всем пофиг, что этот компьютер залезает. Так. Чтобы бороться с врагом, надо знать своего врага. Как и многие неорганизованные группы, багровый фронт использует партизанскую тактику. Они используют элементы неожиданности в своих интересах, совершая гравитационные прыжки и быстро поражают цели, а затем скрываясь с места преступления. Эти тактические приемы не являются откровением. На протяжении всей истории человечества засада, обман, саботаж и шпионаж были инструментами, с помощью которых небольшие группы пытались перехитрить крупные военно-морские силы. Мы были созданы для того, чтобы бороться с этим противником в нетрадиционном смысле. Руководство компании должно найти творческий подход к решению этой задачи, не жертвуя при этом принципами, которые нам дороги. После разговора с командором Натары, лейтенант Тофт заверил меня, что проект свален полностью, проверен инженерами и одобрен маст. Если все пойдет по плану, мы немедленно приступим к его реализации. Когда придет время, эта реализация будет необходима для реализации наших планов. Не секрет, что нам нелегко объяснить чиновникам МАСТ всю остроту угрозы со стороны Багрового флота. Несмотря на то, что они представляют собой неорганизованную банду пиратов, к ним необходимо относиться как к преступной организации, предоставляющей угрозу безопасности населенных систем. К сожалению, без информации о внутреннем устройстве Багрового флота многое из этого остается лишь предположением. Нам нужно кто-то изнутри, чтобы помочь заполнить пробелы. Именно поэтому я запросил документы на всех заключенных, задержанных объединенными колониями. Наверняка среди них найдется кандидат, который подойдет для наших нужд. Решимость и цель. Бывают годы, когда ничего не происходит, и годы, которые могут определить всю жизнь. Мне было 16, когда я впервые поднялся в небо. В начале этого года мой отец спас заброшенного склада уголовки, ставшийся со времен войны. Истребитель. Он был старым и устаревшим, прямо скажем, куском хлама. Управление разболталось, обшивка проржавела, корабль кашлял, как будто у него было больное легкое. Но все это не имело для меня значения. Я был захвачен с первого же гравитационного прыжка. До этого момента я часто испытывал трудности с концентрацией внимания. Все, что я делал, не имело долгосрочной привлекательности. Все изменилось в тот момент, когда я отправился на Юнкер Деймос в космические просторы. Впервые в жизни я увидел, что у меня есть жизнь за пределами настоящего. Этот корабль со всеми его болтающимися проводами, вмятинами, повреждениями дал мне цель, то, чему я могу посвятить свою жизнь. Через 3 месяца я стал сопровождающим на грузовом судне моего отца. Через 10 месяцев на нас напал Багровый флот. Чаще всего я думаю о своем отце. Добрый, нежный человек, который вырастил меня. Я думаю о том, насколько беднее стала эта галактика без его смеха, различающегося по его мембранам. А иногда мои мысли обращаются к его сыну, мальчику с яркими глазами, будущему, которое он потерял.
Когда я сталкиваюсь с этим мальчиком, моя решимость начинает ослабевать. Я хочу, чтобы он простил меня за то, что я стал человеком, охваченным ненавистью и местью. Я стою без слов, а он дергает за уголки моей куртки. Слезы текут по его щекам, умоляя меня оставить свой гнев. И в этот момент каждая моя частичка хочет обнять его и сказать ему именно то, что он хочет, должен услышать. Я хочу сказать ему, что брошу эту проклятую погоню и дам его будущему шанс, который он заслуживает. Но вместо этого я отворачиваюсь и оставляю его плакать одного в пустоте космоса. Но он не понимает, что я делаю это ради него. Я сражаюсь с багровым флотом за всех отцов и будущее потерянное в мире, которое никогда не должно было быть. Когда я думаю о них, и ко мне возвращается решимость, и у меня снова появляется цель. Вечный круговорот целей. Сегодня одна цель, завтра другая цель, в следующей жизни третья цель и так далее. I want to introduce you to your new home. This is the Operations Center of the UC Vigilance. SysDef's nerve center dedicated to the destruction of the Crimson Fleet. Напасть на всех. Необычный подход. We are currently in the Sol system, in deep orbit around Phobos. As to why, I'll explain momentarily. Whether this ship is impressive or not, you're the key element that we've been lacking. We need eyes and ears inside the Crimson Fleet. Someone who can feed us information, evidence, and expose their weaknesses. The catch is that you can't just knock on their front door and ask for an application. Getting inside is going to take some finesse. Good. Our intelligence has managed to find a possible opening into the Crimson Fleet through Saoirse Bowden, one of their contacts. She works with the trade authority in Sidonia, so you'll be using a container of Aurora we've loaded on your ship to get her attention. Я думаю, я буду убеждать его. That's classified. Suffice to say that the smuggler who was previously hauling it will be spending the rest of their life in prison. Aurora is a Class A controlled substance that's illegal to transport outside of Neon, a city on Volai. Get caught with this stuff aboard a ship and you're looking at some serious fines. That's right. So it'll be your job to convince this person that you're the real deal. Once you bluff your way into the Crimson Fleet, then the operation proceeds to evidence gathering. That's where my second-in-command, Lieutenant Gillian Toft, comes into the picture. She'll explain everything you need to know. Let's just say my superiors need proof that engaging the Crimson Fleet is a larger priority than they're willing to admit. If we shove enough concrete evidence under their noses, they'll have no choice but to allocate the resources that I've requested. At the same time, we can use the evidence to arrest members of the Crimson Fleet, weakening them enough to strike a fatal blow. Так-то, в принципе, перевод достаточно нормальный. Так, иногда просто подправлять его и все. А в остальном хорошо. Гораздо лучше, чем был когда-то промптовый. Well then, I suppose you'll just have to take your chances. In the meantime, I expect you to follow my orders, to the letter. Remember, this entire operation rests on your ability to infiltrate the Crimson Fleet and bring us the evidence we need to take them down.
then you better learn to swim. Because you're diving right into the deep end on this one. I've studied your profile. I know you can do this. I'm not about to throw away someone's life on a whim or a prayer. Just use your best judgment. Trust your instincts. And watch your back. At this point, whether you like it or not, you're working for me. Look, before you begin, I want to make something perfectly clear. As an undercover operative for UC SysDef, you'll be expected to follow our code of conduct and ethics. Allow yourself to stray too far off the path, and you stand a good chance of spiraling out of control. The Crimson Fleet doesn't follow the rules. They only abide by one thing: money. All of their morals and social graces fall by the wayside in pursuit of their greed. At first glance, this can appear quite enticing, so I'm warning you not to get lured into their trap. Think you can handle that? To put it simply, you can't go into every situation with guns blazing. Think before you act. Calculate what you're doing and pull the trigger only when it's absolutely necessary. At the end of the day, your primary goal is taking down the Crimson Fleet. That's the greater good. That's what I wanted to hear. Anyway, it's time to hand you over to Lieutenant Toft. She'll brief you about the details of the evidence-gathering portion of the operation. Now, get out of here, and good luck. That's easy to answer. You don't. We'll be monitoring your activities from the Vigilance and attempting to keep it within your vicinity. When you feel you've gathered enough evidence, and at the completion of your assignments, head back here for a debrief. Beyond that, you're completely on your own. All we know is that she's been with the Trade Authority for years, which means she's been privy to some seriously shady deals. She's shrewd and she's diligent. The only reason we were able to connect her with the Crimson Fleet at all was thanks to an informant. I'm afraid she's the best lead we've got. For your own safety, nobody but myself and the crew of the Vigilance will be aware that you're working for the United Colonies. Basically, if you land in jail, you're going to have to deal with the fines. While you're running with the Crimson Fleet, you're undoubtedly going to be faced with some morally gray decisions. It's going to be difficult for you to weigh the consequences of pulling the trigger while maintaining your cover. Do what you have to do, but remember why you're out there in the first place. Then you do what you have to do. The Crimson Fleet has the potential to kill hundreds, even thousands of people per year. If it takes a few deaths to maintain your cover, then so be it. But only as an absolutely final resort. This is not a licensed killing spree. Understood? I'm not advocating violence. I'm merely urging you to weigh the consequences before you open fire. Look, I can see that you're struggling with this. So let me simplify this for you. If there's a route to your goal which doesn't involve killing innocent people, I'm urging you to follow that path. Use your instincts. I'm certain you'll do the right thing. Dismissed. Excuse me. Что мне с предметами-то делать? Pardon. Howdy. Yes? Казалось.
Ну точно никого не надо потрогать тут. Okay, hello. I'm a bit busy at the moment, but we'll talk later, okay? Окей. Hey, hello. Hello. Минуту. А лучше 5. Ну или 2. Не знаю.
Поделал зарядку. Economy's on level 2. Try not to touch anything until he actually clears you. Странно. С кем мне нужно поговорить-то? Shut up and do as you do. Yes? All right, we don't have a lot of time, so I need you to listen up. While you're working undercover, it's imperative that you gather as much evidence as possible. You find any records that look suspicious or incriminating, you bring it to me. Is that understood? Well, since it isn't every day we stumble across a criminal's fully written confession, we need to build a case against our suspects. The more evidence we acquire, the stronger our case becomes. And knowing the Crimson Fleet, they'll leave plenty of evidence for you to find. I'd scour every inch of wherever the Crimson Fleet sends you. Otherwise, you're wasting our time and risking your neck for nothing. Criminals are sloppy. Look hard enough and I'm certain you'll stumble across their mess. Rationalize it however you like, but that evidence is critical to the success of Commander Akande's operation. I want data slates, computer downloads, handwritten notes. Hell, I'll take anything if it'll get those bastards thrown into the brig. Безопасность. Haven't you been paying attention? Our goal here is the complete eradication of the Crimson Fleet. In order to do that, we need to dismantle them piece by piece from within. If you bring me evidence, we can make arrests and slowly drain their resources. For the sake of the settled systems, I hope you're right. That minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. If you've seen what I've seen, you'd understand why I'm pushing you so hard. Он хочет поговорить об этом. No, it's personal. It has nothing to do with you. Just stick to the Вы mission хотите and you'll be поговорить об fine. этом? That's all we're asking. Oh, before you go, there's one more thing. Commander Akande has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return, as compensation for your efforts. Well, that's just it. You're not career military, are you? And speaking frankly, you're completely out of pocket during this operation. You'll be paying for your own supplies and other unexpected incidentals. So, if I were you, I'd stop asking questions and accept the compensation. It's not generous, it's motivational. Commander Akande's idea. All right. We've loaded a container of Aurora into your ship's cargo hold. We're also providing you with a sample you can use to tease the goods. We've cleared your ship for launch. Proceed to Sidonia. Make contact with Saoirse Bowden. And with any luck, she'll point you to the Crimson Fleet. That should do it. You're dismissed. Don't worry, the container's been registered with UC Security, so you shouldn't have any trouble. Even if you're scanned. Of course, if we find out you tried to sell it to someone outside the boundaries of this particular operation, well,
I don't think I need to tell you the consequences of making that mistake. We'll be keeping them close at hand until this operation is complete. So, we'll be holding them in the Vigilance's brick. If you're feeling particularly ruthless, you could always head down there and say hello. I'm sure they'll be thrilled to see you. Необычно. Not really, no. I've learned to keep my personal experiences separate from the job. I got a question for you. How many pirates does it take to screw a light bulb? Oh, like 100? One. It only takes one pirate. Yeah. Maybe. No, it's not really an appropriate time to be going over my private life. There are much more important things to be done. Let's just stick to the job at hand and... But, we'll be here if you need us. Что это такое? Я уж испугался. Тут забегал. Прыжковое сиденье. I saw one of the ensigns get an Alpha Centauri from Officer Petrosian the other day. The man takes his job very seriously. Чего она все бегает, а? Кто-нибудь научите их. What's this I hear about you getting ambushed by Fleet? It wasn't an ambush, it was an accident. We jumped to the same place at the same time. Stars, what system was that? Cheyenne fan? Pretty much. It got so bad I had to dust off with half my ship dangling parts. Можно взлететь? Yes, what? Или это иллюзия? Шкафчик капитана. Pardon. Я хотел сесть. Написано не имею права. Мы вообще где? Камень какой-то. Vigilance is an amazing ship. It's too bad Constellation can't afford something this impressive. Excuse me. Pardon. Па-дон-тим. Всегда с оружием был. Mole. I don't know about you. People who work undercover, they're sneaky by nature, hard to read. When I fly, I want someone beside me who I can predict. Boxes by the Marquess of Queensbury rules. But you're a southpaw, a wild card. That isn't it. We've got plenty of fresh faces picked right from the academy. But yours happen to come from a different farm. The prison one, if we're being honest. But if Commander Ikande says you're Sistef, then you are one of us. For now. I cut my teeth on space trucks, believe it or not. Before I got my stripes, I was just another cargo hauler trying to earn an honest wage. But after a couple slick escapes, I got recruited to the academy and went from dodging pirates to hunting them. Thing is, some of my best tricks were with a big rig. Ever try a pitchback with a Hope Tech truck with 2 fleet wraiths on your tail? Compared to that, doing it with a military fighter is a piece of cake. Long story. I got my start in the academy and made a name for myself hunting the Crimson Fleet. I eventually got recruited to do test flights on a star station orbiting Lloyden's Rock. Me and 3 other Archangel pilots did some work on some extremely dangerous prototypes. But I called in a few favors and got back home with Sistef.
Someone with my talents needs to be here, where the action is. You guessed it. In fact, I'd say you've got what linguistic experts call FOGO, a firm grasp of the obvious. But I'm not just any pilot. I'm the best, and I've got the kills to prove it. Я не просто постигаю очевидное, я держу его в удушающем захвате. Don't squeeze too hard, newbie. Someone might mistake it for sarcasm. А я как будто считаю иначе, да? Ну ладно. Тут приезжать буду. Привет. Нам сюда? Captain, greetings. I will await your next order here. Pleasant change of scenery. Тут вечные соседи. Дай пройти, а. Хреновый корабль. Дайте мне новый корабль. Большой кораблик. Так, ну что, наверное, надо заканчивать уже. Пора. Ладно, всем пока.